सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. We have completed Dakshinamurthy Stotram. Up to now, Adi Shankaracharya has presented the Nirguna Swarupam of Brahman. Arupa Ishvara he has presented. In the first Dhyana Shloka, Chitram Vatataror Mule, in that shlokas, he has presented Ekarupa Ishvara. Vishwam Darpana Drishyamana Nagari, from that shloka onwards, up to 8th shloka. Vishwam Pashyati Karyakaranataya. Up to those, this Nirguna Brahma Varnanam is over. That means Ekarupa description also he has done. Arupa Brahman description also he has done. What left out is Vishwarupa Varnanam, only left out. So the process of a spiritual journey is Ekarupa to Anekarupa to Arupa Jnanam. Ekarupa Bhakti, then Anekarupa Bhakti or Vishwarupa Bhakti, then one has to come to Arupa Ishvara Jnanam or Nirguna Brahma Jnanam. So all we are going to see in this, two we have completed, Ekarupa and Arupa. These last two verses are not included in Dakshinamurthy Ashtakam. Ashtakam means 8 slokas. But 8 slokas over, but 2 more slokas left out. That is 9th and 10th. Actually we have to call it as Dashakam, but not Ashtakam. With 8 slokas, the teaching was over. Dakshinamurthy shloka teaching was over. But these 2 shlokas, why Shankaracharya has written? If anybody is not able to receive that teaching, that highest teaching, Nirguna Brahma Jnanam, if he is not able to receive, for Manda Adhikari, the one who feels it is very, very tough to understand that Sat Chit Ananda Swarupam Brahman, very difficult, not able to get Jivan Mukti, not able to understand what to do. For those students' sake, Shankaracharya presents these 2 shlokas, Ahangraha Upasana, Vishwarupa Upasana in the form of Ahangraha Upasana. Why he has written these 2 shlokas also? Now Sureshwaracharya is pointing out first 2 shlokas connected to this 9th shloka. Before going to do that 9th shloka, why Shankaracharya is introducing these 2 shlokas, that Sureshwaracharya is presenting. Now we will read that shloka number 1, Manasollasa, 9th section, page number 110, first shloka. कथमेवं विधा माया
निवर्तेतेति पृच्छतः ईश्वरोपासनारूपः तदुपायः प्रकीर्त्यते. Sureshwaracharya raising a question. If anybody asks katham evam vidha maya nivarteta iti, so I have to put in inverted commas, katham onwards, nivarteta up to the inverted commas, iti pruchataha. If anybody asks what? Katham evam vidha maya nivarteta. Katham, how? Evam vidha maya, this type of maya which is the cause for samsara. Until now we saw everything is because of maya only. Maya alone is the cause for samsara, this nama rupa prapancha. How one can remove, dispel this maya, nivarteta. How one can destroy this maya, how one can dispel this maya, how one can remove this maya, how is it possible? Katham evam vidha maya, ippidipatta maya, that which maya is the cause of samsara. Nivarteta iti pruchataha. If anybody asks like that, prakirtyate. Shastra prescribes what? Ishvara upasana rupa tadupayaha. Ishvara upasana, meditation upon Ishvara in the form of upasana. The technique is prescribed by this Shastra for a manda adhikari. 99.999% of people are manda adhikaris only. Uttama adhikari is one who has completed Ekarupa Dhyanam, Vishwarupa Dhyanam, Ashtanga Yoga, lot of sadhana, having finished everything. If he comes to class, he is a Uttama adhikari. Ella backdoor entries dane. Kaliyugatila. Not done sufficient Ekarupa Dhyanam, Vishwarupa Dhyanam. Without doing that upasana, if a person comes to the Vedanta study, tough, they feel very, very tough. Not able to grasp, because without upasana, person cannot have a focused mind, a concentrated mind, a sharp mind. Is very difficult. Because of this Kali Yuga lifestyle, because of this media, especially TV box, for a real bhakta, சொன்ன நமக்கு கோச்சுக்காதுங்கோ, விஷயம் சொல்கிறேன். நிஜமான பக்தனுக்கு, the one who is dedicated entire whole heart, mind, everything to Bhagavan, అసలు స్విచ్ ఆన్ பண்ணவனே தோணாது. டிவி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கனே அது ஆன் பண்ணவனே தோணாது. இது உண்மை. உங்களுக்கு கோபம் வந்தால் வரட்டும், நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, என்ன பண்ணுறது? A real devotee, a person who is always in contemplation, Bhagavad Chintanam, அது ஒரு டப்பா இருக்கனே தெரியக்கூடாது. அப்படிப்பட்டவன் உத்தம அதிகாரி. அவனுக்கு வேறு உலகமே தெரியாது சார். அவன் உலகம் வேறே. He is in a different world. Having finished everything, if you understand Shastra, everything you see TV, that is a different thing. That is a different thing. But we have lot of engagements, lot of entanglements, lot of interactions,
with the world. We are struggling for survival and we are struggling for entertainment. அப்படிப்பட்ட இருக்கும்போது சாஸ்திரம் எப்படி, how we can understand such a great teaching, தத்துவமசி. Casual studies is different, sincere, studious, committed study is different. அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கணும், மானசிக தார்ಢ்யதா. தட் இஸ் கால்ட் தீரத்வம் சாஸ்திரம். அப்படி இருந்து படித்தா இட் இஸ் லைக் எ வாக் ஓவர், லைக் எ ஹல்வா மாதிரி. இப்போ நமக்கு என்னென்னா, ஒன்று படிக்கும் போது ஒன்றும் ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்கிறது. தட்டஸ்த லட்சணம் என்ன தெரியாது, இந்த ஸ்வரூப லட்சணம் என்னென்ன தெரியாது. அது படிக்கும்போது தான் ஏதோ தெரிஞ்சின மாதிரி தோணும், அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மறந்துடுவோம். ஒரு 20 minutes படித்த உடனே அவனுக்கு கொஞ்சம் ஹீட் ஜாஸ்தி ஆகிடும், தள்ளம், ஏதோ காசு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கணும், டைம் பாஸ், இப்படி போயிட்டு இருக்கா மனசு நமக்கு. பட் யூ see all our acharyas, those who have written, these great scholars, and their each and every thought is only directed to that truth. That's why Lord Krishna said, Manushyanam sahasreshu kaschit yatati siddhaye yatadamapi siddhanam kaschin mam veti tattvataha. Andukane for many people it is a casual academic study. Sincere students are very, very rare and very difficult. Keeping them in the mind, na sollala, Sureshwaracharya says, Ishvara upasana rupa tat upayaha. After studying 1, 2, 3 Upanishads and Bhagavad Gita, எப்படியாவது இந்த ஜீவன் முக்தி அடையணும் சொல்லி ஒரு தீவிரமான கோரிக்கை, டிசைர் வந்ததுன்னு நினச்சிக்கோங்களே. சப்போஸ் a person after studying sometime how to get this knowledge, the jignasa comes, again come back to upasana, upayaha prakirtyate. The technique is given, Ishvara upasana rupa upayaha, technique in the form of Ishvara upasana. Okay, what is that upasana prakirtyate? Second shloka he says, Shatrimset tattvarupasu Parameshvara murtishu pratyakshenoopalabhyante sarvairapyashtamurtayah. That is why in many occasions Shastra says Vairagyam is very, very, very important qualification. Renunciation, Sannyasi Manas. இந்த அனாத்ம பிரபஞ்சம்ல ஒரு தீவிரமான வைராக்கியம் இருக்கணுமா. இந்த அனாத்ம பிரபஞ்சம், அதர் தேன் ஆத்மா, upon everything a person should have a intense வைராக்கியம். அட்டாச்மெண்ட்டே வரக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மனசு அதுக்குள்ள போயிடுத்துன்னா we are giving priority to anatma in artham. Our time, energy we are spending in anatma in artham. Anatma is so attractive. Anatmalo நம்ம இருக்காமனே நமக்கு தெரிய முடியாத அந்த அளவுக்கு இருக்காது மாயா. Anatma only we are spending body, mind, family, profession, possession, all these anatmas we are very much attracted and we are fully spending our time and energy in. That's why the quality time you are spending for Shastra is the most important criteria for understanding.
For understanding the teaching, the quality mind you are giving for the learning is very important. Quality time, quality mind. Therefore, what is that upasana? He says, Shatrimshat tattva rupasu parameshwara murtishu. Upon that Parameshwara's forms, they are in Shatrimshat. Shat means 6, Trimshat means 30, 36 tattva rupasu. We saw this in page number 31. For second shloka, 42nd Manasollasa, he has mentioned Bindu, Nada, Kada, like all those. Page number 31, you can see. Those 36 already has pointed out. The top shloka. 31 page number. Bindu nadau shakti shivau shantatitau tatah param shatrimshat tattvamityuktam shaivagama visharadaihi. So in the Shaivagama, the 36 forms of God given. Some are visible, some are not visible. So, Shatrimshati Tattva Rupasu. Forms in matter, 36 forms. Parameshwara Murtishu. All are the, Murti means a form given to Parameshwara for the sake of worship. Upasana. Pratyakshena upalabhyante sarvaihi api ashtamurtayaha. 36 are not available for perception. Even though they have given for worship, all are not visible. Some of them are visible. But Sureshwaracharya says, better leave 36, take 8 which are visible to your eyes. Take which are visible to your eyes. How many? Pratyakshena upalabhyante. Pratyakshena means a direct perception. Upalabhyante, available. For whom? Sarvaihi. For all people. What are they? Ashtamurtayaha. 8 forms are available for all people. Better which are available for direct perception, take them for worship. 36 not necessary for us. You can take 8. Shankaracharya says, and Sureshwaracharya is telling. Shankaracharya's, according to Advaita philosophy, Ashtamurti, even Ramana Maharshi said in Upadesha Saram, Ashtamurti Bhrud Deva Pujanam. So, Ashtamurti is highlighted in our Shastra, in Advaita philosophy especially. What are those Ashtamurtis? He is going to say in the sloka. So, those are all Sarvairapi Pratyakshena Upalabhyante. Before Kali Yuga, before Treta Yuga, before Dvapara Yuga, this form worship was not there. Rama worship, Krishna worship, Shiva worship was not there. Thousands of years before, people used to worship nature. 5 elements they used to worship. Sun they used to worship. Moon they used to worship. So that total Parameshwara they used to see and they used to relate that to Parameshwara. So that is the beginning first. They used to worship like that. Later only this Rama, Krishna forms all have come. First Ashtamurti anna adudha. Adukappuram Ashtabhuja Devi, Shanmukha, all came later.
These are all very, very recent worship, type of worship. Now Shankaracharya is talking about that Ashtamurti. All are techniques, contemplation sake. Therefore, every sadhaka, every day, meditation is very important, japa is very important. If you want to assimilate the teaching, இப்போ பண்ணாமலே லாஸ்ட்ல if you want to assimilate, again you have to do நிதித்தியாசனம். எங்கேயும் போக முடியாது. இப்போ விட்டா கூட ஒரு நாள் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு தான் உத்தம அதிகாரிக்கு நிதித்தியாசனமே தேவையில்லை. ஈவன் நிதித்தியாசனம் இஸ் ஓன்லி ஃபார் மந்த அதிகாரி. உத்தம அதிகாரி இஸ் ஒன் ஹூ சிட்ஸ் இன் த கிளாஸ் அண்ட் ரிசீவ் த டீச்சிங். எஸ், அகம் பிரம்மாஸ்மி, புரிஞ்சு போச்சு. But in that also, those who are doing Shravanam with commitment, studious students also, since they are not Uttamadhikaris, Shastra prescribe Nididhyasanam, Shravana, Manana, Nididhyasanam. In the Viparryaya, habitual orientation, very powerful. After coming to Vedanta study, generally we ignore all this meditation, all not required, because we say many times meditation will not give knowledge. But you should not take in another sense. We ourselves say, Shastra itself says, Dhyanam மூலமா ஞானம் வராதுன்னு சொன்னோம். அப்படின்னு சொன்ன உடனே தியானம் விட்டுடுவான். பண்ற அறக்குறை தியானம் கூட விட்டுடுவான் பீப்புள். உபாசனா விடவே கூடாது. தியானம் பண்ணிண்டே இருக்கணும். நமக்கு தெரியாது நமக்கு எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானம் ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் இருக்க மைண்ட்ல. தட்ஸ் வை எவ்ரிடே பூஜா அண்ட் தியானம் கம்பல்சரி. ஜப தியானம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ பண்ணலன்னா திருப்பி பண்ண வேண்டியது ஆகணும். ஒரு நாளுக்கு அந்த கணக்கு தான். ஓகே, யூ ஹாவ் டு ஃபுல்ஃபில் லேட்டர். அப்போ உட்கார முடியாமலே, நிதித்தியாசனம் பண்ண முடியாமலே, ஓல்ட் ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் கஷ்டப்படணும். அதனால கொஞ்சம் ஹெயில் அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் போதே டெய்லி ஒரு 20 minutes உபாசனா, யூ ஆர் சேவிங் தட் நிதித்தியாசனம். இப்பவே அப்போதைக்கு இப்பவே பண்ணி வைக்கிறேன். சீக்கிரம் சிரவண காலத்திலேயே நமக்கு யூ கெட் கிளாரிட்டி. கிளாரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அந்த லிசனிங் பண்ணும்போது அந்த கிளாரிட்டி வரணும். டீச்சருக்கு எப்படி கிளாரிட்டி இருக்கு, நமக்கு அந்த டைம்லேயே கிளாரிட்டி வந்து தான் ஆகணும். அதுதான் இன்டென்ஸ் லிசனிங் என்ன. ஸோ நிதித்தியாசனம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அஷ்டமூர்த்தி. Why? What is the reason? He gives the reason in the next shloka. Third shloka. Ameyasu manakshipram आरोढुं नार्हतीत्यतः मूर्त्यष्टकमयीं ब्रूते गुरु सर्वात्मभावनाम्. मनः अमेयासु क्षिप्रम आरोढुम न अर्हति इति within inverted commas. Our mind, manaha means mind, ameyasu, meyam means that which you can comprehend, that which you can objectify, that which is objectifiable. Meyam or prameyam. Since this nirgunam brahma atma swarupam is aprameyam or ameyam, incomprehensible, unobjectifiable. Ameyasu, upon that incomprehensible, immeasurable. மேயம்னா மெஷரபிள், காம்ப்ரஹென்சிபிள், இப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும்.
பட் நிர்குண பிரம்மா இப்படி అని தெரிஞ்சுக்க முடியாதே. அமேயாம்சு, upon such Brahman which is incomprehensible, unfathomable. Manaha kshipram arodhum na arhati. Mind cannot, arodhum means mind cannot hold on to, catch, grasp. Arodhum means exact meaning climbing. Climbing to that level of incomprehensible truth, the fact. Kshipram, easily, soon. Mind cannot easily comprehend that truth. Kshipram means fast, soon, immediately. Arodhum na arhati, it is not capable. सामर्थ्यम नास्ति पर हुमन माइंड के न एन मनसा न मनते मनः न गच्छति न माइंड कैनॉट यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह मनस कम बैक इट कैनॉट रीच टू दैट आत्मा. Shipram very easy, not easily, but mind alone. Manasa eva aptavyam. Okay, through the mind alone you can know. What mind? A purified, focused mind. And ordinary mind cannot grasp. A mind which is very, very sensitive, focused, pure mind, a dedicated mind, devoted mind. Such a mind, ordinary mind cannot easily grasp. Therefore, because of this reason, Murtyashtakamyim Brute, 8 formed, 8 facets, 8 aspects of that Parameshwara, Murtyashtaka Mayim means Mayim means Udayavan, endowed with, the Lord with 8 forms. Brute, who Brute? Who says? Guru who Brute. Guru is teaching. Who is that Ashtamurti? Sarvatma Bhavanam. Who is the self of all? That Paramatma, Parameshwara, who is in 8 facets, is the Atma of everyone. Sarvatma Bhavana means who is available in every form, who is in everything, upon whom everything is superimposed. அத்தியஸ்தம் அஸ்மின் பரமேஸ்வரே, அத சர்வபாவானாம் அர்த்தம். எல்லா பொருளும் அவரே தான் இருக்காரு. நமக்கு பொருள் தெரியறது அவர் தெரியல. அதனால அந்த பொருள் மூலமா அவர்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா. Even including your ahankara is also a tatastha lakshana. Through ahankara we can know the aham. We are holding on to ahankara. We have to see ahankara, neighborizing the ahankara, use the ahankara. Through ahankara you recognize aham. Ahankaram thandi ponu. Yena tyajasi tatyaja ani Krishna Paramatma says. In Bhagavad Gita, Acharya reminds, ahankaram vidu. Ahankaram vitta aham purinjudum. The simple method is nothing. Neighborizing the ahankara. Distancing the ahankara. How to distance the ahankara? Shastra you have to study. It's a very, very toughest task. Now, what Acharya says, now we will enter into the Dakshinamurthi's shloka. Together we will chant. Puram
भांस्यनलो नीलोम्बरमः नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये इदं नमः. My salutations to that Gurumurti, Gurumurtaye, who is my Guru, who is none other than Dakshinamurthy. Shankaracharya says, my salutations to Dakshinamurthy, Dakshinamurtaye idam namaha, my namaskarams. Who is that Dakshinamurthy? Gurumurti, Adi Guru, whom he taught Sanat Kumaras. He taught first Dakshinamurti, the Lord Shiva in the form of Dakshinamurti. As Adi Guru, he taught to Sanat Kumaras. They are all Uttam Adhikaris. You know, Dakshinamurti kitta padikkanavana sumava. All sannyasis. Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara, Sanat Sujata. You know, from childhood itself they are taken sannyasa. So to such Sanat Kumaras, Dakshinamurti taught all Uttam Adhikaris. They all became Jnanis. That's a Sanat Sujatiyam. Even Chandogya, 7th chapter, Bhuma Vidya, the teacher is Sanat Kumara. In Mahabharata, Sanat Sujata, all are great Jnanis, Uttam Adhikaris. So therefore, such a Gurumurti, my teacher, Adi Guru, to such Dakshinamurti, my namaskarams. Who is that Dakshinamurti? Yasya eva murti ashtakam. Parameshwarasya sarvajnasya nartham. Yasya means Yasya Parameshwarasya sarvajnasya murti ashtakam. Who is appearing in the form of 8 facets. Murti ashtakam. Second line, last word. Yasya eva tasya parameshwarasya, of whom the 8 forms are there. Murti ashtakam. Murti nama vigraha bhutaha anartham. The one who is having a formed. Ashtakam iti abhati. Yasyaiva murtyashtakam iti abhati. Whose 8 forms, who is asamantat bhasate, the one who shines in the form of 8 facets. To such Dakshinamurti, my namaskarams. What are those 8 facets? Bhuhu, number 1. Lord Krishna's 11th chapter, Vishwarupa Darshanam. So everywhere Vishwarupa Darshanam comes, Vishwarupa Varnanam comes. This is the meditation called, you have to see the Virat, and you have to see the individual. The total is here at Veshti level. Samashti, Vyashti. So upon this Vyashti, you have to invoke the Samashti. This is called Ahangraha Upasana. First you should know what is there outside, Samashti level. Number 1 is Bhuhu.
Bhumi, Panchabhutas he is giving first. Bhuhu means earth. Ambhamsi, waters, second Panchabhutam. Analaha, fire, third Panchabhutam. Anilaha, air principle, Vayu Tattvam. Ambaram, Akasham. So Prithvi, earth, waters, fire, air and Akasha. 5 elements. They are called elements Panchabhutas. Then Aharnathaha, number 6. The sun, Ahahanna day. Nathahanna Swami. The master, day master. No? The one who is the master of the day. Aharnathaha, the sun lord, Lord sun. Himamshuhu, moon. Hima means cold. Amshu and rays. The cool red one. The Lord moon whose rays are cool. The Himamshu. So 7 over 5 elements, 1 sun, 1 moon, 6, 7. Puman, the Jiva. Puman, the Jiva. Oh, the Chetana one. All previous ones are Achetanam. Puman means the Jivatma. In all these 8 facets, aspects, Characharatmakam idam. Charam, acharam. Movable, immovable. Animate, inanimate. They are all acharam. Bhuhu, ila Panchabhutas are all acharam. Sun, moon also acharam. The moon is moving and the movement where they all comes under jadam. Acharam anna jadam. Charam is the Jivatma, Puman, a person, individual, is a charam, animate, sentient. Characharatmakam, Atmakam anna endowed with. Idam jagat yasya eva murtyashtakam abhati. So 5 elements, once they mix together, in the bhautika shariram comes. Elements has to become elementals. That elementals alone is the body. Pancha bhautika shariram. Panchabhutas are there outside. Now you have to see these Panchabhutas in your body. Your body is made up of Panchabhutas. But Murti Ashtakam inga irukka illaya inga irukku. So you have to, that's why Chakshur Devata, Suryaha, Mana Devata, Chandrama, Puman Nanu. இப்போ 8 எங்க இருக்குன்னா இங்க தான் இருக்கு. அங்க இருக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அங்க இருக்கிறது தான் இங்க இருக்குன்னு புரிஞ்சிட்டு உபாசனை பண்ணணும். அகம் கிரக உபாசனா. Samashti is in the form of Vyashti. So the Vyashti is non-separate from Samashti. It cannot be away from 5 elements. The presiding 2 deities are also here. Who knows this fact? Na anyat kinchana vidyate vimrishatam. Vimrishatam means for wise people. For wise people. For thinking people in ardham. For thinking people. Exact meaning, the Vimrishatam, one commentator writes, a student who goes to his teacher and studies Shastras thoroughly and understands that everything is Paramatmani Adhyastam.
He knows. A person who studies Shastra understands Parabrahmani Sarvam Adhyastam. Everything is superimposed upon Paramatma. The student understands, wise person understands, Jnani understands, thinking people understands. Vimrishatam. The one who does vichara, enquiry, Shravanam, sufficient Shravanam. Now in the sufficient, powerful Shravanam பண்றது கூட நமக்கு பசி தூக்கம் எல்லாம் ஷடூர்மயா வந்து அப்படியே அட்டாக் பண்ணிடுது. அதுக்குள்ள கோళ్ళు, இதுக்குள்ள காஃபு, அதுக்கு பக்கம் ஒரு வலி, இந்த வலி, அந்த வலி, இதெல்லாம் தாண்டி, அதனால உடம்பு மனசு எல்லாம் சரியா இருக்கும் போதே நான் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லணும். அவ்வளோதான். சொல்லி முடிச்சுட்டு என்னென்ன ஆகட்டும், உடம்புக்கு போறா போகட்டும் அப்படி சொல்லணும். இதெல்லாம் தகராறு பண்றதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிடணும். எல்லாம் எப்படி இது நம்ம எல்லாம் வேலை முடிச்சுட்டு உட்கார்ந்து நிம்மதியா இருக்கும்னு சொல்றோம் இல்லையா? வீட்டில் வேலையெல்லாம் பெண்டிங்ல இருந்தேன்னா தூக்கம் வராது. இந்த வேலையெல்லாம் பெண்டிங்ல ஒன்னா யூ கேனாட் ஃபீல் ரிலாக்ஸ். அது மாதிரி மோட்சம் அடையிறதுங்கிறது நம்மளோட வேலை, அசைன்மெண்ட். அது கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எப்படியாவது இருக்கட்டும், உடம்பு போனா போகட்டும், ப்ராப்ளம் இல்லை. எஸ் நல்லா இருந்தா போனஸ், சரியா இல்லைன்னா ஓகே, என்ன பண்றது, அதனுடைய சுபாவம் அப்படின்னு விட்டுடலாம். அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இது ஏதாவது தகராறு பண்ணிட்டேன்னா இன்னும் கஷ்டம். எனக்கு எப்படிதான் மோட்சம் வரப்போறதோ, இப்படி மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கேன்னு ஒரே கவலையா இருக்கும். அதனால குரு கிடைக்கும் போதே காலு கை கண்ணு எல்லாம் நன்னா இருக்கும் போது உடனே சீக்கிரம் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லி முடிச்சிடணும். முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே எல்லாம் போனஸ் எக்ஸ்ட்ரா. அதுக்குதான் சின்ன வயசுலயே இந்த சாதனை இருக்கணும். அவனுக்கு இப்படி இதுக்கு வேதாந்தம்னு சொல்லக்கூடாது. சில்ட்ரனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த பூஜா ஜபம் உபாசனா வேல்யூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் 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 யூ ஹேவ் டு இம்பைப். சீக்கிரம் வந்துட்டான்னு நான் சொன்னேன் இல்லையோ, ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் யூ கேன் என்ஜாய். 95th இயர்ல ஜீவன் முக்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு how many years you can enjoy? அது ஒரு 35-30 வருஷத்துல வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் யூ கேன் என்ஜாய் ஆனந்தமா. அதனால we should not say இவ்வளோ யங் ஏஜ்ல எதுக்கு வேதாந்தம் கிளாஸ், நல்ல முடியெல்லாம் வெள்ளையா போனதுக்கு அப்புறம் அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. யங் ஏஜில் தான் வேணும் அது. ஸோ யூ ஹாவ் டு என்கரேஜ் யுவர் சில்ட்ரன். இப்போ இதுக்கு நல்லா படித்து இதை சம்பாதிக்கட்டும், சம்பாதிச்சு நல்லா செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம், ஒரு குழந்தை குட்டி பிறந்ததுக்கப்புறம், கிராண்ட் சன்னு பேரன் பேத்தி வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்படி எல்லாம் சொல்லவே கூடாது, தப்பி தவறி கூட. இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ யாருக்கு தெரியும், யாருக்கு கண்டா எப்படி இருக்க போறது இந்த உடம்பு. அதனால சில்ட்ரனுக்கு என்கரேஜ் பண்ணணும், அந்த வழியில கொண்டு வரணும். ஆத்ம ஜானம் பத்தி பேசாமலே அவங்கள அந்த மார்க்கத்தில் அந்த வழியில இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டவன்னா முள்ளமா அவங்களுக்கு இந்த ஜிக்னாசா வந்துடணும். அந்த ஜிக்னாசம் வர மாதிரி அந்த வழி காமிக்கணும். அதுதான் பெரிய சர்வீஸ் நம்ம பண்ற சேவை. உலகத்துல எங்கேயோ பண்ண, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பண்ணாலே பெரிய விஷயம். என்ன அது பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியணுமே ஃபர்ஸ்ட். அதுதான் விம்ரிஷதாம்னாரு. They are all wise people. They say na anyat kinchana vidyate parasmat vibhoho yasmat parasmat vibhoho. இந்த பரமாத்மன் தவிர வேற ஒண்ணுமே உலகத்துல செகண்ட் திங் கிடையாது. ந கிஞ்சன வித்யதே, no second thing other than what? Yasmat parasmat vibhoho. This parasmat vibhoho means this Paramatma Vishwarupa Ishvara Brahmaimeva idam
புரஸ்தா தட்சிணத்தா உத்தரேண அதோச்ச ஊர்துவம் எல்லாமே பிரம்மன் தான். அது தவிர வேறு என்ன இருக்கப்பா? ஃபார் ஞானிஸ், ஞானிஸ் இஸ் இருக்கிறது பிரம்மன் தான். பிரம்மன் மேலே எல்லாம் சூப்பர் இம்போஸ் ஆகின்னு இருக்கேன். வாட் பூரம்பான் சனனோ நிலோம்பரமஹா நாதோ ஹிமாம்சு புமான். இந்த அஷ்டமூர்த்தி ஆர் நத்திங் பட் பரமாத்மா. அப்பான் ஹிம் ஒன்லி எவ்ரிதிங் இஸ் சூப்பர் இம்போஸ். உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது ஆகாசம் பாரு, வாயு பாரு, எல்லாம் பாரு, பகவான் நினைன்னா எங்க இருக்கா? உங்க உடம்புலயே இருக்கன்னா. பரஸ்மாத் விபோஹோ, விபோஹன்னா the one who is vividham bhavati iti vibhuhu, the one who is appearing in many forms, that Lord. Parasmat vibhoho sarvam tasmin parameshware adhyastam. அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே அந்த பரமாத்மன்ல தானே அத்தியஸ்தம் ஆயின்னு இருக்க, சூப்பர் இம்போஸ்டு. பூ means what? Earth is nothing but Parameshwara, another name of Parameshwara. Ambhamsi, water is another name of Parameshwara. Fire, another name of Parameshwara. Air, another name of Parameshwara. Space, another name of Parameshwara. இப்படி வந்துட்டார் கணக்கு. தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாத் ஆத்மன ஆகாஷ சம்பூதः ஆகாஷாத்வாயுः வாயோரக்னிः அக்னிராபः அத்பிः பிருத்திவி பிருத்திவ்யா ஓஷதயः ஓஷதிभ्योऽन्नम् அன்னாத் புருஷः. பாரு அப்படி வந்துட்டார் இவர். இப்படி போயிட்டார். எப்படி போனாலும் எங்கே போனாலும் அவர் தானே இருக்காருன்னார். ஞாபகம் இருக்கா? இது 10 வருஷம் 15 வருஷமாக கேட்டுட்டே இருக்கோம். அது பார்க்கும்போது பகவான் ஞாபகம் வருதான். That is why ஈஷாவாஸ்யாமிதக் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத். எல்லா உலகம் ஃபுல்லாக பகவான் தான் இருக்கார். தவிர பகவான் தவிர வேற என்ன இருக்குன்னா, இப்போ உள்டா நமக்கு என்னென்னா அஜ்ஞானிக்கு பகவான் தவிர எல்லாமே தெரியறது. சுவாமி பகவான் தவிர எல்லாமே தெரியறதே என்ன? அரேப்பா அது தெரியறது பகவான் தான். உனக்கு என்ன தெரியறதோ அது பகவான் தான். இந்த ரூபத்தில் இருக்கார் பகவான். சத் சித் ஆனந்த ஸ்வரூபா பரமாத்மா இந்த ரூபத்தில் ஆகாஷ வாயு அக்னி ரூபத்தில் இருக்கார், சந்திர ரூபம்ல இருக்கார், சூரிய ரூபம்ல இருக்கார். அந்த டோட்டல்லி யூ இன்வோக் ஹியர் இன் த மைக்ரோ. மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். இப்படி தியானம் பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்க. ஒரு நாளைக்கு சித்த சுத்தி வந்து ஞான யோக்கியத்தை வந்து அப்புறம் பண்ணி குரு கிட்ட போய் படிச்சு அப்புறம் ஜீவன் முக்தி வந்துடும். இது உபாயா, டெக்னிக். ந அன்யத் கிஞ்சன வித்யதே. there is nothing other than Paramatma. In Svetashvara Upanishad also it is said, yasmat param na paramasti kinchit yasmat yasman naniyo najjayo stikaschit vrikshaiva stabdodhi vitishtastheke stenedam பூர்ணம் புருஷேண சர்வம். இதெல்லாம் உபனிஷத்துல சொல்லியிருக்கேன். There are many places also it is said in Purusha Suktam, Narayana Suktam. எங்கே சொல்லலை, எங்கே சொல்லலை, எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிருக்கு. Even Lord Krishna says, Matta nanyat paramasti kinchit. Hey Arjuna, there is nothing other than me. That is why Lord Krishna has given Vishwarupa Chakshu, and the Chakshu, Gnana Chakshu has given temporary Gnana Chakshu. And the perception has to be changed. Perception has to be changed. Bhavana has to be changed. Attitudinal change. That is why Hindus worship everything. துரும்பில் இருப்பார், தூணிலும் இருப்பார், எல்லா இடத்துலையும் இருப்பார்.
பார்க்கவனுக்கு விமர்சதாம் கிஞ்சித் அன்யத் ந வித்யதே. For wise people there is nothing other than this parasmat vibhoho. Other than this Paramatma there is nothing. Next shloka we will read. Virat charire brahmande praninamapi vigrahe षट्त्रिंशत् तत्त्वसङ्घात सर्वत्राप्यनुवर्तते. So how a upasaka has to meditate in it? That Ashtamurti, Puman, the individual has to invoke that Ashtamurtis, all other forms in him. In Taittiriya Upanishad also Vesa, Ahangraha Upasana. Let's say sometimes some people when they do puja they put flowers on them only. On them itself they put the flowers. Abhisheka Pandikamata, flowers potupa. In a simple manner they show this flower from their heart. From here they take and put on the Vigraham. Saligramam, Shivalingam, all are represents. No? They are all represents of Bhagavan. Everything is Bhagavan. And the bhavana is very important for primary requisite, the criteria. One has to finish this bhavana and come to Vedanta. இந்த பாவனை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த பக்தியோட சாஸ்திரத்தை வந்து படிச்சுட்டோன்னா சிம்பிள் சாஸ்திரம். எப்படி ஊறுகாயில் உப்பு ஊறின மாதிரி எங்கே தொட்டாலும் பகவான் பகவான் பகவான். அப்படி ஒரு மனசு இருக்கணும். பகவான் அந்த பக்தி இருக்கணும். பகவான் மேல பக்தி இருக்கணும். தீவிரமான டிவோஷன். That devotion is there. The devotion itself, even Mundakopanishad it says, Tasyesha vivrunute tanum swamanar. Paramatma choose the Jivatmava. இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து பரமாத்மா வந்து சூஸ் பண்ணுவானா. இவனுக்கு வந்து நான் பரமாத்மா ஏகம் அనే ஞானம் நான் கொடுக்கணும் అని அவன் சூஸ் பண்ணுவாரா. எப்போ சூஸ் பண்ணுவாரு? இந்த ஜீவாத்மா வந்து నాకు ఆత్మ வேணுమని சூஸ் பண்ணணும். என்ன? This Jivatma, the individual sadhaka has to choose first. What? I want that Paramatma. அப்ப அவர் என்ன பண்ணணும்? I want you ன்னு ஜீவாத்மா கிட்ட வருவார் அவர். இதுதான் வழி. This Jivatma has to desire that Paramatma. I want to know that Atma. டக்குன்னு எழுப்பி விட்டா கூட என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டா, ஏன்னா எனக்கு 24 hours வாட்டர் வேணும்னா, சர்வெண்ட் லீவே போடாமல் இருக்கணும், அப்புறம் நல்ல ஹெல்த் வேணும். My children should have good health. My house also, everything must be intact. These are all okay. Raga dvesha rahita desires are good. We can entertain them. But primary desire, உள்ளுக்குள்ள primary desire என்ன டக்குன்னு கேட்டா என்ன வேணும்னு, என்ன வேணுமா? That is why olden days you people, you ask, உனக்கு என்ன வேணும் அப்பா, என்ன வேணும்? அந்த பகவானுடைய கருணை தவிர ஒன்றும் வேண்டாம் அதுதான் சொல்லுவான். பகவானுடைய கருணை என்ன அர்த்தம்? He must shower his blessings upon me. இதுதான். இப்போ கேட்டு பாருங்க யாராவது, எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு பையனுக்கு ஐஐடியில் சீட்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும். பையனுக்கு இல்லை, பேரனுக்கு. இவன் ஒரு பக்கம் 85 ஆயிடுது, பேரனுக்கு ஐடியில் சீட்டுக்கு உனக்கு எதுக்கு கவலைன்னா?
அந்த பகவானுடைய கருணை எனக்கு வேணும், அந்த பகவானுடைய அருள் வேணும், பகவானுடைய அந்த ஒருவாட்டு பார்வை, ஒரு தர்சனம், அந்த மாதிரி. அதனால அது ஞானம் இஸ் வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ டிசைர், our desire is so powerful, intense, அந்த ஞானம் வந்துதான் ஆகணும். இப்போ நம்ம டிசைரில் தான் கொஞ்சம் தகராறு. இந்த நட்டில் லூஸ் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணணும். இந்த லூஸாக இருந்தேன்னா அவர் கூட சூஸ் பண்ண மாட்டார், பரமாத்மா கூட. அவருக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நான் எதுக்கு போகணும், இல்லையா? அவருக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நான் எதுக்கு போகணும்? இவனுக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருக்குன்னு சொன்னால் பரமாத்மா ஓடி ஓடி வராரு. இவனுக்கு எப்படியாவது புரிய வைக்கணும், எப்படியாவது கிளாஸுக்கு போகிற மாதிரி பண்ணணும், எப்படியாவது அந்த குருவுக்கு தொண்டை கரெக்ட் பண்ணணும், அந்த குரு சொல்லி தான் வைக்கணும். பரமாத்மாவுக்கு ரொம்ப பெரிய வேலை அது. ஏன்னா இந்த பக்தன் விட மாட்டான், பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துருக்கா. ஒரு தொட்டு தண்ணி எதுக்கு? எனக்கு இந்த ஜீவன் முக்தி இந்த லைஃப்லோனே வேணும். இப்போ இஃப் யூ வர்ஷிப் லைக் திஸ், விஸ்வரூப தியானம் முள்ளவா ஞான யோக்கியத்தை வந்துடும். அண்ட் யூ ஸ்டடி, யூ கெட் ஜீவன் முக்தி, சத்யோ முக்தி. ஒருவேளை தப்பி தவறி சத்யோ முக்தி வரலன்னு நினச்சிக்கோங்களேன், ஆனாலும் திஸ் வில் பி brought forward, யூ வில் கெட் கிரமமுக்தி. அதனால உபாசகன் கண்டிப்பா அவனுக்கு கிரமமுக்தியாவது கிடைக்கும். தட்ஸ் வை மெனி பீப்புள் டேக் டு உபாசனா. ஏன்னா இந்த சத்யோமுக்தி டவுட்டு, ஏதோ உபாசனாவது பண்ணி கிரமமுக்தி அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் உபாசனா தே டேக் அப். ஏன்னா சாஸ்திர பிரமாணம் இருக்கு, சாஸ்திர பிரமாணம் இஸ் தேர். உபாசகா டெஃபினெட்லி ட்ராவல் த்ரூ சுக்லகதி and go to Brahmaloka and study what? Manasollasa. இதே போய் அங்கே படிக்க வேண்டியதா. நானிய பந்தா அயனாய வித்யத்தை, வேற வழி கிடையாது. இங்கேயாவது படிக்கணும், அங்கேயாவது படிக்கணும், இங்கேயாவது நிம்மதியாக இருக்க பாருங்க, எவ்வளோ ஆனந்தமாக படிக்கலாமே. என்ன அப்பப்போ தகராறு வந்தாலும் கூட கொஞ்சம் அப்பப்போ கிளாஸ் 2-3 கேன்சல் ஆனாலும் பரவாயில்ல, டசன்ட் மேட்டர். That is great. Sadyo mukti adyaiva aha atraiva brahma samashnute enar. That's why shastram nan, shastram nanu guru, guru shastram nan. Ivulada mattadellana secondary, primary occupation. So virat sharire brahmande enar. Virat shariram anna brahmandam, the entire cosmos is the Virat Shariram, Shariram of the Lord. எங்கே படித்தான்? பூஃபாதௌ யஸ்ய நாபில் வியதசுர நிலச்சந்திர சூரியௌ ச நேத்ரே கர்ணாவாஷாத்யௌ. இதெல்லாம் நல்லா தெரியும். விராட் ஷரீரம், அந்த யூனிவர்சல் பாடி ஆஃப் த லார்ட். பிராணினாம் அப்படி விக்கிரஹே, அதே தான் விராட் ஸ்வரூபம் இங்கே குட்டி ரூபம்ல இருக்கு. என்ன விக்கிரஹேன்னா இங்கே ஒன் ஃபார்ம் யூ கேன் வர்ஷிப். ஷட்ரிம்ஷத் தத்துவ சங்காத சர்வத்ர அப்படி அனுவர்த்ததே. எல்லா இடத்துல இருக்கிறது என்ன? இந்த 8 தான் 36 தெரியறது. 36 என்ன? 30 முக்கோட்டியா தெரியறது. என்ன now you can understand. ஏகரூப தியானம், விஸ்வரூப தியானம், அரூப தியானம் சொல்லக்கூடாது, ஞானம், அரூப ஞானம். இப்போ தியானம் ஏகாகிரதா தியானంలో ஏகரூப தியானம். எதுக்கு மெடிடேஷன் கிளாஸ் புரியறதா? இப்போ எல்லாம் லிங்க் போட்டுடுவேன். ஆமாம், யூ கேனாட் எஸ்கேப். ஏகரூப தியானம், worship Lord in one form. That is in beginning. Now you have to come to the expansion meditation, chitta vishalata dhyanam, vishwarupa dhyanam. And the vishwarupa dhyanam, many forms, in all forms you worship. Eka rupa only appearing in many forms. My Ishtadevata alone appearing in all forms. What not? Everywhere is appearing.
then he is formless. That formless understanding comes after Shravanam. ஸோ அந்த சிரவணத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே ஏக ரூபம் முடிச்சு விஸ்வரூபம் முடிச்சு எல்லாம் முடிச்சு வரணும். முடிக்கலன்னா நான் இப்போதான் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் அவர். பாருங்க, 8 ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு தத்துவம் அசி மகா வாக்கியம் முடிச்சுட்டாரு. யார்? சங்கராச்சாரியர். முடிச்சுட்டு உனக்கு புரியலையா, பரவாயில்ல, ஓகே, விஸ்வரூப தியானம் சொல்கிறேன்னு. தட் இஸ் வாட் சி தி இம்பார்ட்டன்ஸ். செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதா also highest teaching. Everywhere highest teaching comes first. ஏன்னா the guru never look down upon the student. இவன் மந்த அதிகாரிலே అని சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. 16th சாப்டரோ 17th சாப்டரோ சொல்லலாம், இவன் மந்த அதிகாரியன்னு நினைச்சு சொல்லக்கூடாது. பார்த்தாட, உத்தம அதிகாரியன்னு நினைச்சு தான் சொல்லணும் டீச்சிங். as a உத்தம அதிகாரியை I have to introduce. After that, if suppose you are not able to understand, I will teach you. அப்படி சொல்லணும். I should not consider the student as a manda adhikari. Every guru considers student as uttama adhikari. அப்படிதான் சொல்லணுமே தவிர நான் மந்த அதிகாரி அவனை நினைச்சு சொல்லக்கூடாது. அவன் உத்தம அதிகாரம் மந்த அதிகாரம் அப்படி புரிஞ்சு போயிடும். கருப்பு புத்த வாழைத்தண்டு புத்தியா கற்பூர புத்தியான்னு படிக்கும் போதே தெரிஞ்சு போயிடும். மூஞ்சி பார்த்தாலே தெரியும். சும்மா சொன்னேன், தப்பா நினச்சிக்காதுங்க, சொல்கிறேன். ஸோ டேக்ஸ் டைம், பட் டசன்ட் மேட்டர். சாஸ்திர பிரிஸ்கிரைப்ஸ் do Vishwarupa Dhyan. Very simple, these 2 slokas. Now we'll continue in the next class. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Shanti 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 Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.